Si la chica la que perseguis toda tu vida ti lamra, su pero administrado, delante de todos. Que herias? Te irías o lu prenderías fuego a su mundo? Scarlett Vanderbilt, cría que yo era el tanto más obedient que jamás había tenido. No tenía una idea de que había pasado quince años aprendiendo a destruir a su familia. En la universidad, yo era lo que la gente llamaría un sin professional. Mi mundo giraba en torno a Scarlett Vanderbilt, la princesa de la alta sociedad neoyorquina. Cuando había de compras a la quina avenida, yo le lavaba las bolsas. Cuando decía que le dolía el estómago, le preparaba caldo de huesos casero. Cuando faltaba clase de historia del arte, me quedaba despierto toda la noche escribiendo su ensayo sobre la iconografía renacentista. Cuando asistía a alguna fiesta en una finca de los Hamptons, me quedaba sentado fuera en mi viejo Civic hasta las 3 de la mañana, por si quería pizza del West Village de camino a casa. Mis compañeros de piso pensaban que me había vuelto loco. Mi Haitian la misma pregunta una otra vez. Leo, ¿qué te crees que iris para Scarlett Vanderbilt? En I siquiera iris una opción secundaria. Iris mano de gratuita. Se equivocaban en una cosa. Nunca fui libre. Scarlett me pagaba. Cada transferencia que me hacía era de al menos 4 cifras. En días festivos y en mi cumpleaños, me enviaba 5. Me daba dinero como si fuera dinero de propina. Como si fuera dinero de regalo para una mascota que se ha portado bien. Aunque suene mal, acepto cada $1. Sonre, incline la cabeza y lo guard. Al graduarme de la universidad, estaba sentada en mi cama de la residencia estudiantil, mirando mi aplicación bancaria con incredulidad. El saldo había superado el $1,000,000. Antes de entrar al mundo laboral, había convertido mi pasión en una fortuna. Mi plan era sencillo. Graduarme, cobrar el dinero y desaparecer para siempre. Digeria tras a Scarlett Vanderbilt y enterraría la patética version de mí misma que ella había utilizado durante años. Luego legó el banquete de graduación. Scarlett se movía por la sala con un vestido de hecho a medida, elegante y fría. Rodeada de amigos adinerados que se rían de lo que decía. Yo estaba en un rincón con una camisa barata de Macy's, pareciendo más una empleada doméstica que una gratuita. Cuando por fin me vio, se acercó con su grupo de tres. Leo lo logras, dijo ella. Antes de que pudiera responder, una de sus amigas me miró de arriba abajo y sonrió con sorna. Así que este es del que siempre hablas. Leo, el obedient. Scarlett bebió un sorbo de champán y sonrió. Ese es él, al que yo entren. Y es bueno, ¿verdad? Se rieron. Durante años me había convencido de que era una transacción limpia. Dinero a cambio de humiliación. Orgullo calculado día a día. Pero hoy la mar entrenada. Delante de todos me quebró algo que el dinero no podía adormecer. Entonces le dio la cabeza y dijo, Leo, mi zapato, creo que el cordón está suelto. ¿Puedes arreglármelo? Lavaba unos tacones Jimmy Choo cubiertos de diamantes. En I siquiera tenían cordones. Sus amigas empezaron a gritar, esperando a la princesa y a su fiel perro. Meyer Scarlett y sixa una chica cruel que había confundido el poder con la gracia. Me dije a mí mismo que lo hiciera una última vez, que siguiera el consejo final y que desapareciera de su vida para siempre. Comienza a agacharme. Entonces, una voz perezosa interrumpió la conversación. Vaya, Scarlett Vanderbilt sigue dando clases de trucos. Todos así giran. Connor Vance caminaba hacia nosotros. Provenía de una familia adinerada del sector tecnológico, de esas que las familias tradicionales solían menospreciar. La sonrisa de Scarlett desapareció. ¿Qué así supone que significa eso? Connor legó primero. Me ayudó a ponerme de pie, y me rozó el hombro como si estuviera quitando el polvo de algo insignificante. Luego miró a Scarlett con desprecio manifiesto.
Eso significa que creo que Leo tiene demasiado character como para arrodillarse ante ti. Mala imagen para él. Si me vio mal o no, y es algo que debo decidir yo. Espido Scarlet. Leo, ven aquí. Era la misma voz que la gente usaba para hablar con un perro. Durante años, ese tono me había dominado. Esta vez me qui donde estaba. La mayor y negu con la cabeza lentamente. Se quedó paralizada. La sorpresa en su rostro era casi hermosa. Jamás así había imaginado que yo pudiera recazarla. Su expresión así en dericio. Leo, ¿estás seguro de esto? Mi teléfono vibró. Era una notificación de transferencia. Scarlett me había enviado un pago enorme, de 6 cifras. En la descripción decía, última vez, portate bien. La habitación quedó en silencio. Ella seguía pensando que podía comprarme. Creía que con la cantidad justa ese barrerían todos los insultos, y me volvería a humillar. Desbloqueé el teléfono, mayor la cantidad, y pulse recazar. Entonces ya la pantalla hacia ella. Pago recazado. Señorita Vanderbilt, dije con voz ronca pero firme. Nuestro contrato ha expirado. Aparte de hoy, renuncio. Mi jair hacia Connor. Gracias. Te debo una copa. Connor me rodeó con un brazo y me acompañó hasta la salida. Mientras Scarlett permanecía ali pálida, y sin palabras. Y esa noche, Connor y yo bebemos mucho whisky. Lo que to do. Las compras, los ensayos, la espera, cargar la mochila en la secundaria, la peli en la preparatoria, en la que me metí por ella, los años universitarios en los que me convertí en su Salvador. Intenté contarlo como una broma porque era más fácil que decir lo que realmente me había costado. Connor no es río. Cuando finalmente dejé de hablar, me volvió a alinear el beso y me hizo una pregunta. ¿La días? Lo pensaré un buen rato. Luego ascendí. Antes no lo hacía. Me decía a mí mismo que era cuestión de negocios. Pero esa noche convirtió toda mi vida en un espectáculo para sus amigas. Así que sí, la odio. Bien, dijo Connor. Un hombre necesita algo que arda en su interior. Eso es combustible. Cuando le pregunté por qué me había ayudado, ese encogió de hombres. Levo anos queriendo ver Scarlett Vanderbilt caer de ese pedestal. Toda esa gente de la vieja aristocracia está podrida. Además, me recuerdas a mi padre antes de que triunfara. Trabajaba como un burro, y aún así la gente lo menospreciaba. Mi padre sobrevivió. Creo que tú también lo harás. Com es a horos y una inversión de Connor. Fund una empresa en Manhattan llamada The Alibi Group. Ofrecemos soluciones personalizadas, tanto personales como profesionales, para personas adineradas que deciden que asuntos imposibles se resolverán con discreción y perfección. En pocas palabras, tomé la última década de mi vida y la convertí en un modelo de negocio. Sabía lo que querían los ricos antes de que lo pidieran. Sabía cómo pensaban, que les avergonzaba, que consideraban de buen gusto, y que pequeños detalles invisibles marcaban la diferencia entre lo aceptado y lo ridiculizado. Mis clientes eran en su mayoría personas con dinero recién adquirido. Como el mundo de Connor, tenían riqueza, pero les faltaba el refinamiento para desenvolverse en círculos que enveneraban los lineages y los apelados antiguos. Me convertí en el hombre que podía enseñarles el código. Mi primer client legó a través de Connor, un multimillonario del mundo de los videojuegos, quería una fiesta de cumpleaños para su esposa tan impecable que hasta los más snobs de la alta sociedad admitirían que era perfecta. Organizó el evento Basinum en una fiesta que había organizado para Scarlett. Y la perfección al máximo. Las invitaciones tenían el grammage adecuado. El menú de 7 platos tenía un maridaje de vinos perfecto. El cuarteto de cuerdas tenía una selección musical precisa que creaba el ambiente perfecto.
Al final de la noche, la esposa del cliente la roba, y decía que había sido la velada más elegante de su vida. Tras aquello, el grupo alibi experimentó un algo espectacular. Los negocios lo bien. Mi nombre, que antes era motivo de burla, ese convirtió en algo que la gente pronunciaba con respeto. Empezaron a llamarme Señor Hayes. Mi mantuve alejado de Scarlett Vanderbilt, y de cualquier relacionado con ella, de por hecho que lo nuestro había terminado. Un año después, su familia llamó a mi oficina. El mayordomo de los Vanderbilt era quien estaba al teléfono. Era el mismo hombre que antes me miraba como si fuera una mancha en la escalera. Ahora su voz estaba tenida de un respetuoso cuidado. Señor Hayes, su reputación lo precede. El señor Vanderbilt dice hablar sobre una galopar su hija. Regresa de un año en Londres, y la familia quiere una bienvenida digna del apellido Vanderbilt. Mi recosta mi silla, y contemplo el East River. Mi tiempo es sumamente valioso, dije. Que el señor Vanderbilt venga a mi oficina. El silencio al otro lado de la línea me indicó exactamente lo mucho que había afectado esa frase. Arthur Vanderbilt legó 10 minutos antes. Era refinado, poderoso y estaba dotado de una forma que la sastrería no podía disimular. Connor y yo ya habíamos oído los rumores. El imperio Vanderbilt estaba sobreindicado y la liquidez era escasa. Lo recibí en un despacho de la esquina que había construido con el dinero que su hija me había dado una vez. Mi assistant lo sirvió café. No su habitual Blue Mountain, sino copi luwak. Años atrás, Scarlett había tenido una breve obsesión con él. Yo había pasado días buscando granos frescos para ella. Arthur dio un sorbo y arqueó las cejas. Usted hizo su tarea. Señor Hayes, lo dejé creer eso. Explico la gala con sumo cuidado. Pero la verdad es escondida tras cada frase. Se trataba de una misión de relaciones públicas. Quería que Nueva York viera a Scarlett brillar bajo las arañas de cristal, y creía que el apellido Vanderbilt seguía siendo intocable. Lo explico varios conceptos. Quedo tan impresionado que aceptó el contrato en ese mismo instante. Señor Vanderbilt, lo dije, interrumpiéndolo antes de que firmara, tengo una condición. Durante la planificación y la ejecución, necesito una comunicación directa con la señorita Vanderbilt. Y es su evento. Su opinión es importante. Arthur sonrió. Por supuesto. Y es hora de que Scarlett empiece a trabajar con jóvenes talentosos como tú. No me reconozco. O tal vez mi más humilde nunca ese había grabado lo suficientemente profundo como para recordarme. En cualquier caso, me convenía. Después de que ese marchó, Connor salió de su oficina al final del pasillo. Había abierto una sucursal en mi edificio cuando mi negocio despegó. Me ofreció un cigarrillo. Sientet bien. Todavía no dije. Una semana después, entré con mi Porsche por la puerta principal de la Mansion Vanderbilt en el Upper East Side. El mismo mayordomo me abrió la puerta del coche. La misma casa que una vez me hizo esperar afuera, ahora me dio la bienvenida. Scarlett estaba sentada en la sala de estar. Se ve incluso más llamativa de lo que recordaba. Londres la había transformado, pero la arrogancia seguía allí. Leo dijo ella. Señorita Vanderbilt, respondí, extendiendo la mano. Soy Leo Hayes, fundador de the Alibi Group. Ser el encargado de la organización de su gala. Ignore mi mano y me examinó de arriba abajo. Mi traje de Tom Ford. El Patek Philippe en mi muñeca. Una vez señaló ese mismo modelo en una vitrina, y dijo que era el único reloj que un hombre de buen gusto debería tener. Lo recordaba. Lo compare con mi primer millón de verdad. Así que eres tú, dijo ella. ¿Qué pasó? Te cansas de ser un tonto, y decidís convertir en un mayordomo de lujo? Podrías llamarlo así, dije. Simplemente soy la virgen más cara. Entrecerró los ojos.
Bien, dime tu precio. Cuanto tengo que pagar para que desaparezcas? Señorita Vanderbilt, dije, sacando una carpeta de mi maletín. No estoy aquí para revivir el pasado. Estoy aquí para trabajar. Este es el cronograma preliminar. Necesito su aprobación. Ni siquiera lo miró. Mi padre debe estar loco. De entre todos los panificadores de Nueva York, T contrata a TI. No confundas esta pequeña actuación con una reinvención, Leo. Sigo siendo la misma persona. Todo este espectáculo es solo una nueva forma de llamar mi atención. Sashu su mirada. En el pasado, puede que haya hecho muchas cosas que te hayan dado una impresión equivocada. Pero eso ya pasó. Acepto este trabajo por una sola razón. Tu padre me ofreció una suma demasiado importante como para rechazarla. Además, no tengo ningún interés personal en TI. Durante las siguientes 3 horas, intento hacer perder la paciencia. Cada sugerencia que la hacía, la transformaba en algo más absurdo. Las rosas de champion se convirtieron en rosas negras traídas de Holanda. Un cuarteto de cuerdas clásico se transformó en gaiteros irlandeses. El Solomillo Wellington se convirtió en un menú completo de gastronomía molecular. Cada petición era más extraña, y más cara que la anterior. Los anoti todos y cada uno. Tras su 20ª petición ridícula, ser mi cuaderno y mi pews de pie. Señorita Vanderbilt, he registrado sus modifications. Según el acuerdo complementario firmado por su padre, cualquier gasto adicional que exceda la propuesta original debe pagarse por adelantado. El total revisado del sobrecosto asciende a $172,000. Luego rogamos que realice la transferencia bancaria en un plazo de 24 horas. De lo contrario, mi empresa se reserva el derecho de rescindir el contrato y cobrar una penalización del 50%. Coloque la factura delante de ella. Se dio cuenta de que la dificultad tenía un precio de mercado. Tomé mi maletín y me dirigí hacia la puerta. Entonces me detuve y añadí una última línea sin darme la vuelta. Y señorita Vanderbilt, transfiera el dinero a la cuenta corporativa. Preferiría que no volviéramos a tener ninguna otra transacción financiera personal. En el instante en que la puerta se cerró tras de mí, o como la porcelana se estrellaba contra la pared. Después de eso, Scarla cambió. El sarcasmo se desvaneció. Las peticiones imposibles cesaron. Se volvió efficient, educada, casi inquietamente cooperativa. Nuestras reuniones se transformaron en sesiones de negocios frías y sin calidez alguna. Era extraño. Como el mundo se hubiera corregido demasiado tarde. La gala transcurrió sin contratiempos. Utilicé todos mis favors, a todos mis proveedores, todas mis deudas ocultas, todos mis contactos. Este evento era importante por razones que ninguno de ellos comprendía. La noche anterior a la gala, después del último ensayo general y el ensayo general, encontré a Scarlett sola cerca de los enormes ventanales con vistas a la ciudad. Se giró al warm. Gracias, dijo ella. Es mi trabajo, respondí. Lo sé. Me miró con una expresión que no pude descifrar. Lo revisé do. Has sido más meticuloso que cualquier empresa que mi padre haya contratado. Luego preguntó suavemente, ¿siempre has sido tan capaz? Deberías descansar, señorita Vanderbilt. Mañana es tu noche. He oído que Connervanson verso en tu empresa. Dijo antes de que pudiera. Lo hizo. ¿Cuándo se volvieron tan cercanos ustedes dos? La noche de la graduación, dije. Se podría decir que todo empezó porque él me defendió. Se quedó calada. Luego, con una voz que jamás lo había oído decir, dijo, sobre aquella noche. Lo siento, bebí demasiado. Mis amigos me estaban presionando. No fue mi intención. Un año antes, ese disculpa me habría destrozado.
Ahora mi ha hecho quedar como piedra. Eso es cosa del pasado dije. No lo es, dijo asacandos. Se que mi días. Esta empresa, este éxito, hacer que mi padre venga a tu oficina. Planear esta fiesta perfecta. No es y trata solo de dinero, verdad? Y es venganza. ¿Quieres que me arrepienta de todo? La mayorani un redo. Ella seguía creyendo que cada paso en mi vida tenía que girar en torno a ella. Scarlett, lo dije en voz baja, lo estás dando demasiadas vueltas al asunto. Vi a dormir enredo. Entonces me fui. La gala fue una obra maestra. Dinero, política, arte, nombres de antano, nuevas fortunas. Todo reunido en un deslumbrante salón de baile. Scarlett legó con un vestido que acaparó todas las miradas. Arthur Vanderbilt la acompañaba, recibiendo halagos como un rey que saluda a sus fieles subditos. Cada arreglo, Plato, flor y nota musical se encontraba justo donde yo quería. La gente no dejaba de felicitar a Arthur por haberme contratado. Estaba eufórico. En un momento dado, me dio una palmada en el hombro y me dijo, Señor Hayes, la nueva generación es realmente impresionante. La corporación Vanderbilt necesita talento como usted. Sonre. Entonces comenzó. Un reportero al que había infiltrado discrimen entre la prensa invitada. Lu preguntó a Arthur si la magnitud del evento pretendía transmitir confianza a los inversores. Dados los rumores de una próxima ronda de financiación. Arthur lo manejó con la soltura de quien sabe esquivar el peligro. Afirmó que la fundación de Vanderbilt era sólida, y que cualquier conversación sobre financiación era simplemente parte del negocio habitual. Entonces, un segundo reportero de un pequeño y agresivo medio financiero que economía había ayudado a elegir ese puesto de pie. Preguntó si el mayor acredito de Arthur si había negado extender los préstamos familiares, y si el 30% de las acciones de Vanderbilt inmovilizadas como gran corría peligro de sufrir una lamada de margen. La habitación ese quedó congelada. El rostro de Arthur palideció. Lo calificó de difamación. Gritó, amenazó con demandas. Entonces, las pantallas gigantes que rodeaban el salón de baile parpadearon. En su lugar aparecieron documentos de préstamos, avisos de impago y correspondencia bancaria. Cada resquicio oculto del imperio Vanderbilt quedó al descubierto para que toda la ciudad lo viera. El salón de baile estalló en júbilo. Arthur gritó pidiendo a seguridad que corten la luz. Subió al escenario, le quitó el micrófono al presentador Adenito y dijo, no es molest, Señor Vanderbilt. Yo los pews ahí arriba. Arthur me miró fijamente. Scarlett me miró fijamente. Los invitados me miraron fijamente. Leo gritó Scarlett. ¿Estás loco? No, dije. Nunca en mi vida he sido más claro. Entonces me volví hacia Arthur. ¿Recuerdas a un hombre llamado David Hayes? Sergio el reconocimiento. Condujo para ti durante 10 años. Te dije. Fiel hasta la ruina. Hace 15 años. En una noche lluviosa. Estabas borracho y insististe en conducir tú mismo. Chocas con alguien. Tu empresa se preparaba para salir a bolsa. Y no podías permitir un escándalo. Así que dices que David Hayes asumirá la culpa. Prometes proteger a su familia. Prometes cuidar de ellos. Lu pagas lo justo para que guardara silencio. Y lo enviaste a prisión en tu lugar. Cumplió 3 años de condena. Cuando regresó a casa, su esposa había muerto. La enfermedad y el agotamiento es la leva mientras él estaba en prisión por tu crimen. El dinero que le diste en siquiera alcanzó para cubrir su tratamiento. Regresó destrozado, enfermo y inempleable. Crió a su hijo solo en la pobreza y murió cargando tu menra en lo más profundo de su ser. Ese conductor era mi padre. Antes de morir, mi padre me dijo que no te odiara. Dijo que eres demasiado poderoso, y que nunca podríamos ganar.
Mi daijo que tamera el poco dinero que cuidaba, que fuera la escuela y que lo olvidara. No podía olvidarlo. Entonces mi directamente a Scarlett. Lo entiendes ahora? ¿Entiendes por qué permaneciste cerca de ti todos esos años? Seguí tu mundo desde la infancia hasta la universidad. Aprendí tus hábitos, tus gustos, tus amigos, las debilidades de tu familia. Te de creer que era patético porque a la gente patética la ignoran, y la gente ignorada lo hoy te do. Cada dólar que me envías, lo guard. Cada pequeña propina, cada transferencia navideña, cada recompensa. Siempre me decía lo mismo. Esto no es caridad. Esto es pagar una deuda. La familia Vanderbilt me está devolviendo el favor. Gata, por la vida de mi padre. Construye mi empresa con ese dinero. Forge mi reputación con ese dinero. Escale, planifique. Espere y sonre durante años por una sola razón. Estar aquí esta noche. Frente a cada persona tu opinión tu familia venera. Y arrancar la máscara a tu padre con mis propias manos. Entonces ese desplomo al suelo. En ese momento, finalmente emprendió lo que yo realmente había sido. Yo era la consecuencia que su padre había creado, y él había alimentado y esa consecuencia con sus propias manos durante años. El colapso de Vanderbilt fue rápido y brutal. El escándalo sacudió el mundo financiero, y social de Nueva York en cuestión de horas. Sus acciones se desplomaron. Los bancos exigieron el pago de los préstamos. Los socios se marcharon. La empresa se declaró en bancarrota en menos de un mes. Arthur Vanderbilt fue acusado del encubrimiento del archipelago, y fuga, y del fraude financiero posterior. Fue a prisión. La mansión se vendió. Los coches desaparecieron. La antigua magia se esfumó. Scarlett Vanderbilt, la princesa del Upper East Side, cayó rendida ante la prisión más extrema de lo que nadie hubiera imaginado. Esperaba el triunfo. Lo que obtuvo fue el vacío. Connor dijo que parecía que el trauma finalmente había terminado. Su trabajo. Me aconsejo que me fuera de la ciudad por un tiempo. Así que le cedí el control diario de la empresa a un director ejecutivo profesional y vol Montana, al cual una cabana junto a un lago y me quid ali durante un mes. Por primera vez en 15 años, no tenía ningún objetivo delante, solo montañas, agua, silencio y el vacío que queda tras la venganza, que cumple su cometido. Al regresar a Nueva York, tomé una decisión. Dissolve the Alibi Group, y esa empresa se había construido sobre el odio. Una vez finalizado el plan, y no la sencha mía. Quería una vida que me perteneciera, no mi IRA. Me estaba preparando para de Nueva York definitivamente cuando economía lamo. Ven a tomar una última copa, dijo. Algo en ver. Estuve a punto de negarme, pero Connor insistió. Dijo que este era el último paso esa quería seguir adelante. Así que fui al viejo bar de mala muerte del East Village donde solíamos beber. Scarlett esperaba en una cabina oscura. Lavaba vaqueros en silos y una camisa blanca. Sin maquillaje, el pelo recogido. Sin sequito, solo cansancio. Mi quid de pie. ¿Qué quieres? Preguntó. Ella levantó la vista con los ojos rojos y hinchados. Lo siento, dijo, por mi padre, por lo que te hice. Por todo, lo siento. Luego deslizó una tarjeta de débito por encima de la mesa. Vení te do lo que me cuidaba, dijo. Las joyas de mi madre, el resto de mis cosas. Hey, algo más de $100,000 en esa tarjeta. Sé que no es nada comparado con lo que perdió tu familia, pero es de lo que tengo. Me quid mirando la tarjeta. ¿Qué vas a hacer ahora? Preguntó. No lo sé, dijo. Trabajar donde sí. Hacer lo que sea necesario. Le devolví la tarjeta. No puedo soportarlo. La deuda entre nuestras familias terminó cuando tu padre fue a prisión.
No me deebs nada. Era cierto. Había sido arrogant y cruel. Pero la muerte de mi padre no era culpa suya. Quedatelo ludaige. Construí una vida. Me di la vuelta para entonces su voz me detuvo. Leon, no me di la vuelta. Si nada de esto hubiera sucedido, pregunto. ¿Habría existido alguna posibilidad de que realmente gustara? Una vieja canción sonaba en la vieja máquina de discos del bar. Mi quid ali parado y me di cuenta de que algunas respuestas no curan nada. Así que de superganadón de cuedo. Salí del bar y me encontré bajo la luz del día. Duro y brillante. Mi venganza había terminado. Mi deuda estaba saldada. Por primera vez en mi vida, lo que viniera después me pertenecería solo a mí. Si te interesan las historias sobre el orgullo, la venganza y el precio de la obsesión, suscríbete a Chapter 10 Stories. Y dime esto, después de escuchar toda la verdad, ¿crees que Leo hizo bien en alejarse de Scarlett sin darle una respuesta?